Profe, mil disculpas, ya estoy aquí. No, ningún problema, ningún problema. Mientras... Ay, ya va, ya va. Se Ya va. oye un eco. Ahora no lo escucha usted. Si está hablando, no lo escucho. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok, Muy bien. perfecto. Ok, entonces, sucedió algo mientras estabas trabajando ahí. Sucedió algo interesante. Ajá. Algo con el primer ministro hizo unos anuncios, unos anuncios y ya va, voy a tratar de incluirlos ahora en la lección. Porque, claro, porque me imagino que te interesaría también, ¿no? Ujú. Ok, entonces hizo unos anuncios con respecto al COVID. Ok, entonces voy a compartir la pantalla. Y podemos aprovechar para, bueno, para pronunciar un poco, ¿no? Practicar la pronunciación. Prime Minister Dr. the Honorable Keith Rowley made the following COVID-19 announcements in Parliament today. Okay, ¿puedes ver mi pantalla? Sí, perfecto. Okay. Families will no longer be required to be masked in their vehicles. This change will also apply to marine vessels used by families. Entonces, lo que voy a hacer es hacer como una especie de titular, ¿no? Entonces vamos a decir masks off. Masks. Vamos a poner masks off for families. Okay. Families no longer required to wear masks. Okay. ¿Quieres intentar repetir? Masks. Sí. Masks of family no longer required to wear masks when together. In cars or on boats. In cars or on boats. Okay. Entonces, ¿qué más? Mask use will remain in force at this time in all public spaces and places where there is public interaction. Public transport will be allowed to return to 100% capacity. Este es importante, creo. El transporte público regresó a 100%, ¿no? Uy, Dios mío. Ok, entonces creo que lo voy a dejar así tal cual. Public transport will be allowed to return to 100% capacity. Ok. ¿Quieres intentar decir esta oración aquí? Public transport will be allowed. Public transport will be allowed to return to 100, ¿cómo digo? 100%.
100% of capacity. Yes, so the headline, the titular would be, the headline would be taxis and maxis can follow taxis and maxis can take can fill up 100% capacity. Okay, taxis and maxis can fill up to 100%. No, creo que como lo tienen aquí está mejor. Public transport will be allowed to 100% of capacity. Pero entiendes, ¿no? Que el transporte público ya va a trabajar al 100% de su capacidad. Exactamente. Mask wearing will continue to be required in vehicles being used for public transport, including vehicles in which persons are paying to be transported. Removal of restrictions with respect to the length of time and numerical capacity at religious places of worship. Mask wearing will continue to be required during services. Okay. Entonces, vamos a tratar de resumir esto. A ver. Entonces, lo que están diciendo es que las mascarillas no hay que, bueno, sí hay que, o sea, quitaron las restricciones, pero eliminaron las restricciones, pero tiene que mantener su mascarilla. En los espacios públicos. Tanto en taxis como en los espacios públicos. Okay. Entonces, religious places and of persons permitted at graveside. Actually, no. En religious places. Es en lugares religiosos. En lugares religiosos. So, vamos a resumirlo. We no longer need to wear masks. No, we no longer, limits have been lifted. The limits have been removed. Length of time and numerical capacity. Okay, creo que el resumen está aquí. At religious places, in public transport, places of worship. Okay. Entonces, public transport will be allowed to return to 100% of capacity. Removal of restrictions with respect to length of time and numerical capacity at religious places of worship. Entonces, vamos a resumirlo así. Churches can fill up to 100% capacity and services can and times of services unlimited. It's going to fill up to 100% capacity and times of services unlimited. Okay,
Removal of restrictions with respect to the length of time and numerical capacity at religious places of worship. Mask wearing will continue. Ok. ¿Quieres intentar esta oración aquí? Removal of restrictions. Removal of restriction With respect to the length of time and numerical capacity at religious place of worship. Places worship. of worship. Okay. All right. The number of persons. Vamos a ver. Vamos a ponerlo de una forma más conversacional. You can stay in church as long as you wish. Churches can take as many people as can fit, but masks must stay on. Okay, the number of persons permitted at graveside. Okay, funeral. Right, funeral services can. Well, let's just say no more restrictions on funeral, on number of persons at funerals. On number of persons at funerals. Restrictions on number of persons at graves at interments. Ah. No está tan fácil resumir. Ok. Porque a veces no capta el sentido de lo que están diciendo. Pero vamos a intentar. Es verdad, profesor. Vamos a intentar pronunciar eso, porque lo que quiero hacer es prepararte para contar esto a quien tenga que contarlo, ¿no? Porque entonces repite detrás de mí, the number of persons Okay, the number of persons permitted at graveside. Permitted at, Permitted ¿cómo digo? Permitted at graveside. At graveside Funeral services funeral service will be unrestricted. Unrestricted, but Unrestricted. Unrestricted. But mask wearing is, como digo la palabra, mandatory. Mandatory for the time being. Okay. A reduction in quarantine time for unvaccinated nationals returning to Trinidad and Tobago. Quarantine time will be reduced from 14 to 7 days, with discharge taking place on receipt of a negative PCR test on the 7th day. A ver. Perdón. Ay, Dios, profe, ahora imagínese usted andar en el transporte público. Ojalá y no vaya a hacer un caos. Sí, ya se pueden llenar. Y bueno, esperamos que no sea un caos. Vamos a ver.
Entonces el tiempo de cuarentena también redujo de 14 a 7 días. Okay, so let's try to say that. Just repeat after me for this one here. Okay. From here. Let's take it from here. Okay. Quarantine time will be reduced. Quarantine time will be reduced From 14 to 7 days. With discharge. With discharge taking place on the receipt of a negative PCR test on the 7th day. 7th day. Yes. 7th day. Very good. Okay. A decrease in the national quarantine time for contact of positive cases. From 14 to 10 days. The Ministry of Health recently reduced the isolation time for positive patients. 21 days in all categories. Okay. Siguen hablando de reducciones de tiempo. Ok, entonces creo que vamos a regresar al principio. Mass of public transport, full capacity. All right, then churches, vamos a ver si hacemos esto. Churches, places of worship. Places of worship. Stay open as long as they wish and can fill up. But worshippers must keep their masks on. Okay. And what else? Quarantine time reduced. Let's see. Quarantine time reduced. Okay. And then finalmente, esto no ha cambiado. Las reuniones públicas siguen con la restricción de hasta 25 personas. So let's try to read this one here. Public gatherings of persons in groups of no more than 25 permitted. Public gathering of persons in groups of no more than 25 permitted. Okay, very good. Let's try that again. Gatherings. 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 Public gatherings. Gatherings. Public gatherings of persons in groups of no more than 25 permitted. Public gatherings of persons in groups of no more than 25 permitted. Okay, let's go on. Team and contact sports allowed. Team and contact sport allowed. Okay, establishments are currently allowed to operate as safe zones. Okay, provided that, okay, establishments serían como las tiendas, ¿no?
Las tiendas pueden tener hasta 75%. Okay, so let's see. Now let's say what we have there. Establishments are currently allowed to operate as safe zones. Establishments are currently allowed to operate as safe zones. Zone. Zones. Zone. Zones. Ok, la Z en inglés es como una avispa, ¿no? Como un zumbido. Zone. Exacto. Zone. Zone. Safe zones. Safe zones. Okay, for vaccinated or exempted. For vaccinated or exempted person. Exempted. 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 La X, cuando está así intercalada entre dos vocales, hace el sonido igual a la Z. Exempted. Exempted. Exempted persons. Exempted. 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 And Exempted. children under the age of 12. Pronuncia de nuevo la palabra children. And Children. And children under the age of 12 to operate at 75% capacity. Very good. Percent. Te lo deletreo aquí. Percent. 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 Son dos palabras, pero suena como una. To operate at 75% capacity. Provided that we do not have dangerous changes in our COVID-19 position, we will permit all children to return to physical schooling in term 3. Ok, esto también es importante. Aquí el titular sería School Open for All next term. Ok. Entiendes, ¿no? Schools are open for all next term. Next term. Las escuelas abren todo. No sé qué quiere decir la última palabra. Term. All term. Next term. Next term, que es el próximo trimestre. Ah, ok. Sí. School, Sí, entonces. School open for all next term. All next term, sí. Si quiere, vamos a ser más específicos. Schools open for all children next term. Okay. School open for all children next term. Very good. Yes. Entiendes, ¿no? Que acabas de decir. Ok, sí. Porque antes estaban rotando, estaban algunos grados los martes, otros grados los miércoles. Ahora todos los colegios están abiertos para todo el mundo. Okay. Bueno, a partir del próximo trimestre. Schools open for all children next term. Okay. Provided that we do not have dangerous changes in our COVID-19 position, we will permit all children, right? Okay, as of Monday, public service, all government workers back out to work from Monday. Okay, ¿quieres intentar este? All government workers
back out to work from Monday. All government workers back out to work from Monday. Yes. Que es que, Todos los trabajadores del gobierno regresan a trabajar a su trabajo desde el lunes. exacto, exacto. Ya se acabó. Ya se acabaron los turnos y el toque le toca a este y le toca al otro. Ahora todos tienen que regresar al trabajo. Okay. The Ministry of Health will be presenting a national portrait. Okay, yes, ya es el labio. Ok, entonces lo que te voy a preguntar es, what did the Prime Minister say? ¿Qué dijo el primer ministro? Y tú me vas a responder lo que ves en mayúscula. Ok, y vas a empezar así. The Prime Minister said. Okay. The Prime Minister said. Right. Okay, so let me ask. Hortensia, what did the Prime Minister say today? The Prime Minister said. Leo esto, lo que está abajo. Yes, yes. Okay. The Prime Minister said masks off for family no longer required to wear masks when together in cars or on boats. Very good. And what else? Okay. And what else? ¿Qué más? And play, ya va, pero denme un segundito, ya va. Respira, respira. Ya. Viene un doctor a ver al señor, entonces le voy a abrir la puerta un momento. Vamos. Toma tu tiempo. Yo voy a ir. Hi, good afternoon. Hello. Ajá. Ok. Ya estoy aquí. Ya, lista. Ok. Entonces, vamos a regresar. Places of worship can stay open as long as they wish and can fill up, but worshippers must keep their masks on. Okay. Place of worship can stay open as long as they wish and can fill up, but worshippers must keep their mask on. Yes. Yes. Very good. So Very good. Yes. Yeah. Worshippers. Worshipper must keep their masks on. Masks on. Okay. Very good. Sigo. Yes. Sigo.
well, go with the, lee lo que está en mayúscula para quarantine Okay. time reduced. Quarantine time reduced. Yes. All right. And then finally, read this one. Public gatherings of persons in groups Public gathering of person in group of no more than 25 permitted. permitted. Okay. Okay, team and contact sport allowed. Allowed. Mhm. Allowed. Establishments are currently allowed to operate a safe zone for Mhm. vaccinated or Vaccinated. vaccinated or expected persons and children under the age of 12 to operate at 75% capacity. Yes, very good. Okay, finally, two more. Schools Okay, open for all children. schools open for all children next thing. One more. Okay. Lo en mayúscula, ¿no? Sí. All government workers back out to work from Monday. Correct. Correct. All right, very good. All right. I need to plug in one of my devices. All right. Necesito enchufar uno de mis aparatos. No te vayas. Uno de mis aparatos se me acabó la pila. Pero no te vayas. Ya voy a enchufar. Okay. Ok, ya voy. Ok. Tengo que buscar el cargador. ¿Pero crees que ok. ¿Crees que esto sería interesante para que la gente sepa, no? Claro que sí, profe. Claro Sí. que sí. Sí. Entonces sí. Entonces vamos a regresar entonces a la planilla, al formulario que estábamos haciendo. Y yo de verdad, si tienes tiempo, yo de verdad quisiera terminar esa planilla. Bueno, Yo creo que con una profe, y como a las 7 no nos podemos conectar. reconectar. Que yo esté Sí, en mi casa tranquila. sí, cómo no. A las 7. Ok, Sí, porque me van a estar interrumpiendo y sabes que como vino el doctor a ver el señor está malito. Muy malito. claro. Ok, dale. Entonces, Yo le mando un mensaje. sí. O Ok. lo pongo en el grupo también por si acaso otros se quieren Exacto. juntar. Ok, Ok, perfecto. nos vemos a las 7 entonces. Ok. Gracias, Ok, profe. Mil bueno, gracias. no, el placer es mío. Hasta entonces, hasta las 7. Ok. Cuídate. Ok. Chao.